Queen Clinic waa xarun lagu baaro laguna daweeyo cudurrada haweenka. Xaruntan waxaa kuugu diyaara Dr. Axmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. Waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano. Xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh. Ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community, as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days, and now they have kids. If they were trying for a baby now, or they had babies after several miscarriages, or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence when they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children. They come with prolapse, or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinay intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديا شقيمة قايالة مال والبدون الدافع نقد داوني سام كسر دوادي برنامج كي عافمات كالسن تي في حليقان وكله إذا قصوا بحجري حرونت مقالة لندن وأنا نعيم شعبي وبرنامج كأني داده هي مركز تبع أنا وفا إيدي سنو عذر ذا يعافمات أنا هو مركز تسقيمة بدن أسود دوينو دكتور أحمد إسماعيل أو كحرن تي في كالسن تي في سنة بدن ومركز تنا ونوشة وحالة دينا سبيشال إسبيتال كيسة أم كلينيك كيسوينا أو لندن مقالة لندن والصومالي بدن كعاونة أو كعاونة هذا نوكسو دويننا أو أسامرتنا هو. السلام عليكم دكتور أحمد. ويلكم. السلام عليكم. السلام عليكم. How's everything okay? Very well, thank you. Thanks for coming here. Thank you. And our topic tonight is, please, and also we like to answer the telephones tonight. Sure, sure. And our topic will be tonight and how to protect women to have a miscarriage. Well, basically, let's first of all define what's meaning by miscarriage. Miscarriage means a woman who is pregnant and she started experiencing something which can threaten the pregnancy to be lost. Right. Either by threatening the pregnancy to be lost, or the pregnancy is about to be lost. The first one we call it threatened miscarriage, the second one called inevitable miscarriage. And under the word inevitable miscarriage, there's several matters. Either the pregnancy about to come out because there is a bleeding and the fluid came out, or because the baby is dead inside, or because there is an evidence that the baby is abnormal and the baby is being rejected by the pregnancy, by the woman. The definition of miscarriage also depends on how many weeks. Right. If we are talking about the first 12 weeks, we call it first trimester miscarriage. If it's happening in the second part of the 12, between 12 weeks and 26 weeks, we call it second trimester miscarriage. The miscarriage here variable to the reasons of it. Either the reasons, as I said before, an abnormal pregnancy is being rejected, or something, there is a problem within the woman herself. The problem could be local, i.e. in the pelvic area, in the uterus. For example, if the uterus has got fibroids, uterus has incompetent os, the cervix is open, and pregnancy is unable to hold, or there is bleeding and the placenta of the pregnancy start becoming separated, or the woman had an infection, or the most important common one in the early pregnancy is the baby is not fed well by the yellow body or the corpus luteum. And that is the time where we have a great
importance of supporting the pregnancy not to be lost in early pregnancy. So a big advice here, if a woman had a history of miscarriage, she must come to be seen and then to be supported during the pregnancy and finding out the reason why she's had a miscarriage before and protect her from having miscarriage again. Let me ask you something, baby. When you're talking about miscarriage, some women had not only one miscarriage, they have 2 or 3 miscarriages. That's why I said after the first miscarriage, she must come straight away. Otherwise, or if she starts bleeding in the current miscarriage, she must come straight away. No good to go to hospitals or GPs and so on, and they tell her, you're fine, go and rest. It's no good enough. She must be supported. daawadayaasha qiimaha qaayale caawa cakaadna topigeena sawir socodtiinba waa caafimaadka iyo qaybta dhalitaanka oo dhakhtarkan ku takhasusay waxaan caawa ka hadlaynaa special hablaha ama dumarka caruurta ka soo halawdo marka waxaan dhahay caawa su'aasheedu waxay ahayd maxaa sababay markay uur qaadaan dumarka ama hablaha caruurta 8 week ama 12 week ama 14 week uurka markuu ay gaaraan caruurta ka soo halawdo marka wuxuu yiri sababo badan oo keeno waxay yiri waxa ka imaan karo yiri caafimaadka oo iyada qofka ku yar waxa oo ilmihii maxaan ku dhahaa enough hooyadii vitamin ay ku noolaadaan lahayn waxa imaan karto infection karo ay jiraan inay noqoto so marka wuxuu yiri isla markaasna waxa weydiiyay waxa jiraan hablo oo ahayn cunugga koowaad oo ama ka soo halaabo oo markasto ama 2 mar ilmo iga soo halaabeen ama 3 mar iga soo halaabeen marka wuxuu yiri mar alaala markii ugu horeyso ay gabdhaha ama hablaha ay caruurta ka soo halaabaan oo markii ugu horeyso cunugga ugu horeeyay ka soo halaabay sugin inay kan kale caadi u qaadi karto marka riisikadeeda si badanaysa because meesha waxa taalo in laga daaweeyo ay tahay sababtii markii hore cunugeedii oo soo halaabay ilmaha caruurta Ilaahay bixiyo caafimaadkan waa inaa fiican tahay inaa ku dadaal marka sababa jirto yiri marka wuxuu yiri miscarriage ka kala ah qaar waxa yiri for beginning ilaa 12 weeks oo dhiig badan oo ka baxdo imid waxa jiri 12 week 20 week gabdhaheedu ilma ka soo halaabay taas marka wuxuu yiri marka 20 week ka badan tahay kasto cunugii uu cunug nool u noqday way ka dhib badan tahay marka wuxuu yiri mar alaala markay dhiig isku arkaan ama hore ilmo ugu soo halaabeen intaadan please intaan mar kale ilma atraagreynina isbaara sababo badan ay keeni karto yiro oo problemkaas meesha uu aali karaa oo aad mar kale qaadaan malwaada mar saddexaad helaaba karo what is the difference doctor back to you miscarriage early miscarriage or some of women have 24 weeks that's right 30 weeks to lose the baby women in early pregnancy the causes of miscarriages in early pregnancy is very common related to the following. Number 1, the baby is not fed well, blood corpus luteum, and she needs to be supported with injectables and pessaries. Very important, provided that obviously you have a live pregnancy. So that we have to do a scan to make sure that this is a live pregnancy. Number 2, also multiple pregnancy. People have got twins or triplets, they do have a higher incidence of miscarriages. Number 4, women who are not well nourished, for example, they have a weak anemia or vitamin D deficiency or calcium deficiency or hemoglobin very low. All these people are at risk of having miscarriages. Women who are very negligent to herself, i.e. she doesn't look after herself in pregnancy. So she is pregnant and she starts doing a heavy work at home and carrying babies and running from one place to another and having sex without realizing that all these are traumatic to the pregnancy. All these can cause miscarriages. People who has got a fibroids or
benign tumors can cause miscarriages. Women who has an infection can cause miscarriages. And when we go to the people who are after 12 weeks, up to 24, 25, 26 weeks, these are, majority of these women, the neck of the womb is very weak. So they have a baby before, and or they had an operation on of the cervix before, and the neck of the womb is not able to hold. If you look at the neck of the womb and the womb itself, this must be tight, closed. If this is not closed enough, then the baby and the bag of the water will go through and then rupture, and she will lose the pregnancy. Therefore, we need to operate on these women and to try to use a cerclage. We call it Shirotker suture or McDonald cerclage to try to protect the pregnancy. Very important to be diagnosed early, because if we don't do it around 12 weeks, anything after 12 weeks, the pregnancy is at risk of miscarriage. Thank you, doctor. wuxuu dhahay si hore ula sheegnay maadaama ay kala duwan yihiin ilmaha dhalitaankooda, marka wuxuu yidhi badanaa waxay iskaga mid yihiin hal wax oo ilmaha haweenka kasoo halaabo. tay iskaga mid yihiin waxaa waaye saa haweeney dumarkii ama haweeneydii uurka lahayd oo vitamino korkeeda baadhigeeda ku fulan ama korkeeda ku fulan in haysanin ko oo ilmihii ku noolaan karin. For example, inay anemia tahay, haweeney anemia ay tahay oo xamili karin ilmihiina markay abuurmaan ay kori karin waqtigii loogu talagalay oo 9 bilood ahayd. waxaa dhici karta vitaminada korkeeda inay ka wada dhamaadaan ama weligeed jirgareynin ama qaadaninba vitaminada oo dhalitaanka oo ilmaha iyagaba ilma caafimaad qabo dhalo. marka wuxuu yiri ilmaha oo hooyooyinka oo ilmaha 6 bilood 7 bilood ama 5 bilood gaare iyagana ka soo halaaba ama ilmihii ku dhex dhinta, waxa iyaga ugu muhiimsan yiri ilma galeenka markii ilmaha sameysmaan oo uurka hooyada galaan yiri ilma galeenka oo isxiraa. wuxuu isku xiraa yiri intii 9 bilood ka gaarayo oo cuniga uu xiran yahay ilma galeenkaas cuniga bisa ku koro. marka somehow wuxuu mararka qaarkood waxaa dhacay yiri gabdho uur leh oo ilma galeenkooda markii uurka qaadaan xirmin oo furan. marka wuxuu yiri waa in kuwaas aan xirnaa noocyo badan uu sheegay oo aan ku xirnaayo yiri oo in aniga xirnaas abuurta ilaahay qaarkood ma xirmaan ilma galeenku yiri. marka aniga ina xirno waa hadii kale uu yiri 6 bil 7 bil markay gaarayaan ilmihii waa ka halaabayaan because ilmaha sala socotin biyo ku dhex koraa oo biyo ku nool. marka wuxuu yiri biyihii ma celi karaan, biyihii barta way ka soo baxayaan, maamadu way ka soo baxeen. marka cunigii waa dhimanayo yiri because ilma galeenka waa inuu xirmo. taasna waa very very important to yahay. marka hadaa na fiirsanaysaa meel kasta joogtiin su'aalo aad rabtaan inaad weydiisaan dhakhtarka telefoonada way noo furiyeen soo waca. haddii hore niigu dhaceen inay ilmaha niiga soo halaabeen hablaha qaarkood 2 mar 3 mar ilmaha ka soo halaabay jirto yiri. marka inaan wuxuu yiri very very important waa inay hore dhakhtar ugu tagaan hadduu mar ilmaha ka soo halaabo kan kale mar alaal marka inta uurkiisa yeelin isbaar sometimes dilnu naqdaa dhiig badan ay baxo laakiin ha ku ekaanina isbaara soo jiri cudurro oo woomka ilma galeenka galo oo fibroid la dhahaa jiri. fibroidkaas waa burooyinka markay ilma galeenka ku yaalaan, especially hadda korna waa ka hadalnay gabdhaha waxa haween Afrikaanka oo badan oo dark skin ka oo badan yiri dhakhtarka way ku dhacdaa fibroidka. marka wuxuu qaarkood way yihiin oo cuniga xataa meesha kuma kori karo in laga soo qalo waay. wayna wuxuu yiri qaarkoodna maxaan ku dhahaa 1 iyo 2 maahan iyo ka badan inay gabadhii qabtaa dhici karto. marka fadlan na soo waca telefoonka hadaa rabtiin ilma niiga soo halaabeen fibroid lagu sheegay. fibroidka centimeter waa qaarkood waa qasab in la qalo oo la sameeyo. Doctor, I told them what's going to happen. The risk is always to go to the doctor if you miscarriage first the baby. Let me just also give a bit of advice for women. Yeah. When women are planning to have a baby, Right. number 1, they have to be healthy women. Yeah. Number 1, obesity is one of the major factors of miscarriages. Obesity, high blood pressure, Yeah. diabetes, Yeah. anemia,
infection. Yeah. Neck of the womb is open. If we have all these things seen before the pregnancy, then women will avoid having miscarriages. Secondly, women who smoke, whether it's shisha or cigarettes or whatever they are smoking, with this rising, women are smoking, we would like them to avoid smoking. Totally. If they are planning for pregnancy. Thirdly, they should take vitamins, supplements, and that to improve the quality of the eggs, improve the quality of the sperm, like the medications we have at the moment, and that can improve the health of the baby, the health of the mother, the IQ level of the baby, and the quality of the eggs and quality of the sperm. That is if they are planning to get pregnant and they don't want complication of pregnancy. But at the same time, if an early complication appeared, number one, spots of blood. Having spots of blood, a very big warning. Don't sleep on it, you have to be seen immediately. Secondly, no sex. Once you have a spots of blood, avoid any sexual relationship with your husband and try to avoid any heavy manual work or heavy load of work. So rest, seen with the doctors. If you are in London, you most welcome to see us, or in England, you most welcome to see us. If you are away from England and overseas, just go to a proper gynecologist. We are happy to give you some help over an email. If you can email us, and the email will be more than happy to just give you advice over email. Please avoid phoning the clinics for questioning, because we are, as you appreciate, very, very busy, and sometimes we cannot have the time to answer all the callers, particularly from all over the world, from other nationalities as well. So basically, doctor, if they know bleedings come first time when they are 10 or 12 weeks, they must go straight to doctors, or they have to lie down. She has to rest and make an appointment to see the doctor as soon as possible. Yeah. They might lose baby, isn't it? Otherwise, they can lose the baby. Okay. waxaan marka la weydiiyey su-aasha dhakhtarka maadaama aan ku jirno ilmaha haweenka kasoo laabmaan uurka wuxuu yidhi haweeneyda markay isku aragto yiri wiigay tahay uurkeeda kuma xidho mar alaale markay isku aragto yiri inay dhiig ka yimaado iyadoo uur leh waa waxa ugu horeeya yiri waa inay dhakhtarka ugu dhaqsaha badan tagtaa u sheegtaa in dhiig ka yimid una sheegtaa isla markiiba inay uur leedahay waa qasab teeda kale waxaa muhiim u yiri inay seexataa oo nasataa oo seexataa waaye iyadoo uur leh siiba wiigaga ugu horeeyo haweeneyda waa inay qaadan yiri wax kastoo culeys ah oo bacyada oo alaabta ama shoppingka ama hadday wax soo gadanayso loo qaada inta cunugeeda oo 16 ka badan gaarayo markay ugu fudud yihiin inay haweeneyda ilmaheeda lose gareyso marka wuxuu yiri sababo badan ah keenaan dadkana honestly markii oo la dhaho is ilaaliya waa muhiim inaad ilaashaan teeda kale waxa ugu daran yiri intuu ilmaha oo gabadha oo wax yar u koraayo inay seegeeda is arkin waayo is aragtida ay seegeeda is arkaysa hataa ilmaha waa ka dilmi karaa yiri intuu ilmaha ka kobcayo ama wiig fiican sidee 25 wiig naqanayo is arkina markay dhiig qabtay ay is arkina isbitaalka hore ka tagto haddana qadka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ما أنا مغشان هالين كاسنو بحي قد كا فضلا نقصو وعا عاوة نورمالي برنامجكم مركز وسو قلنا مركز توحان سمينا تخترك وحو جعليها إنه عذرة كشيكيو هبين وحاسو قادنا قيب عذرة لكن عاوة وحو يجري هدي جران هوين أو ساس كدعي أما فايبرود اللي قصو الشيغي ama hoos xanuuno ka hayo ama ilmo
dhowr sano raadinayo oo markii uurka qaadaan kasoo halaabeen han la soo xiriiraan sababihii uu sheegaynaa iyo sababihii keeni karto marka su'aal kasta qabtiin dhakhtarka waa kasoo hadli kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu miyay maqashaan assalaamu calaykum raali noqda busy hadduu nigu noqda qadka nagu soo celiya sometimes waxaa waaye oo phone hal mar isla soo garaa waqti si suga waana soo wici kartaan dhakhtarka haddaa english ku hadashiin haddaa carabi ku hadashaan waa la hadli kartaan assalaamu calaykum walaal miyay maqashaa السلام عليكم رالي نقضى السوغا بيزي هدون نقضى لأن كهول ذا لاين هديني لقليو السوغا معناه إذا ما حنقف مقابنيسو ديارة إنها عاود دكتور أحمد إسماعيل نوحو ربا وحلال وحا سؤال أربتان هدات الصومالي بسكو هذا الشان أنا نيجي وميشا هدان لقد إنجليش كو هذا الشان أو عربي كو هذا الشان توس ولا هذا كرتين تختركا back to you doctor we had a quite I explained to our audience they have to wait because when they are waiting they cannot they doesn't have a patient they have to hold the line the meaning is still we are alive right yeah because when they call same times together we are stuck and I explained to them wait hold the line and then you're going to be the next. And I also ask them if they speak English or Arabic, they can talk to you directly. Sure. If they need interpreter, I'm here. Sure. To help them. Pleasure. So because is it more? Let me also explain the incidence of miscarriages. Yeah. 20, because people don't understand how high Yeah. the percentage of miscarriage within the pregnant women is 20%. 20% of women, i.e. every 5 women, 1 will have a miscarriage. So that's quite a high percentage. But once they are seen quickly, this 1% will be reduced, 20% Some of them, doctor, when they have a miscarriage twice or third time, they're so scared. People are happy when the doctor see you are pregnant. Yes. They're scared, say you might lose again. Yeah. The point is, women who has several miscarriages, even with the support of the doctors, they may have a chromosomal abnormality, and therefore we have to do something called karyotype for the man and the woman to see whether their chromosomes are normal or not, particularly if they have more than 3 consecutive miscarriages, provided that we have made our effort to protect the pregnancy. waa very important sometimes chromosomalka oo ragga iyo dumarka haweeneyda iyo seegeeda isqabayna baarna waaye haday isku mid ahayn yir sometimes waxa keeni kartuu yiri ilmihii inay abuurmayaan laakiin qaybta koritaanka ay helaynin oo markasta ilmihii lose gareynayso marka importantiga waxaan weydiiyay gabdho badan oo waxay jiraan oo 2 mar ama 3 mar aruur ka soo halaawday oo markay dhakhtarka u tagaano uura leedahay dhaho meesha ku farxi lahaayeen ka naxo oo automatically madaxu geliyo meeqa ka soo halaawday is no point haddana kan uu ka halaabay ama uu ka dilnu ka naqana uniga marka because waxa ka badatay dilmadii moralkii ka halaabay waxay isleeyihiin meesha ku farxi lahaayeen waxay ka naxayaan ima caruurta ka soo halaawda beebigii ka soo halaaba marka waxa soo dhan waxa sabab yirin taqaatiirta ila xiriirin inay dhakhtarka la xiriiraan waaye hadeeba mar wuxuu yiri cunug ka soo halaabo adoo uur leh ilmihii ka soo halaabaan ha sugin isla markii hore ka aad dhakhtarka because hadda aadan yiri systemka meeshu yaala is next baby waxa dhici karto sidoo kale inuu ka halaabo marka rag iyo dumarkana ina baaran waa chromosomekaas waa 24 each ina haystaan waaye midkood haduu ka yar yahay ama ka badan yahay wuxuu yiri difficult oo naqane haweenka markasta honestly moralkooda ka jabaayo so our next topic tonight how to prove nice good eggs to improve yes yeah. Oh yes and sperm every woman and every man taking the pregnancy lightly they think that they can get pregnant very easily
Yeah. That's fine. That's why we are diagnosing infertility for couples if they are in a regular sexual relationship for 6 months and they didn't get pregnant. To avoid or to eliminate some of these women without going through a heavy investigations, the costly exercise, and to reduce the number of people who are reaching 6 months without getting pregnant. Right. All what they need to do is just take 2 supplements, which I have advised many times, that the women should take them regularly. That will improve the quality of their eggs. So even if the egg is not good quality, it will improve. And also the man should take the male fertility capsule. It's like, for example, how to cleanse your body, how to take some vitamins, how to take the things which the cells of the ovary will be healthier, and the cells of the sperm production becomes healthier. As a result of that, you'll have a good eggs, good sperm. If that happens, that your chance of getting pregnant sooner than 6 months without even going to see a gynecologist will be a bonus for you. But if you don't take that, after 6 months you come to see a doctor, say, okay, I've been trying for a baby for 6 months, then the doctor start investigating. Sometimes after investigation, we give them the medication and say, you look fantastic, all what you need, number 1, to lose weight, number 2, stop smoking, number 3, to live a good life, number 4, avoid any junk foods, number 6, do some exercise, number 7, to take some antioxidants, number 6, take some of these vitamins. Yeah. You'll find them getting pregnant very quickly and very easily. So why don't we start that before we start planning for a baby? I think that's the best idea. The doctor, let me ask you a question. The tablets supplement you're talking about is that one? Yes. Okay. And it's better to use both, isn't it? Yes. Female and male, yeah? Yes. Okay, on maximum they are gonna have a 6 months? No, they can have it for 3 months. Yeah. And then it's nothing and happen? then if nothing happens, then they can come for investigation earlier. Yeah. Okay. Instead of waiting for 6 months without taking anything. All right. Okay. And this is they can, for example, the ladies, they have to have 6 pills a day, 2 Yes. morning, 2 lunch, 2 evening, Yes. right? And the gentleman is 4. Yes. Okay. Dhakhtarku wuxuu yiri waa daawooyinkan waxay dhigayaan, waxay ka caawinayaan ilmo qaaditaanka ama uurka. qaybteena caawa labaad barnaamijka labaad aan ka hadlayno waxa waaye gabadha si ku yeelata ukumo oo caafimaad qaba oo si fiican u shaqeyso oo u shaqeeyaan. ukumaha waa ilma galeenka. ukumaha haddii si fiican u shaqeynayaan ama quality-gooda poor yahay ama size-kooda xataa yar yahay, marka dhibaato ku tahay inay uur qaado. marka wuxuu yiri daawooyin jiraan uu yiri oo la sii bilaabo, la sii qaato 3 bilood. markay 3 bilood ay qaataan uu yiri waxaynu qaadanaa yiri adinkoo raaliga ah subaxii 2, duhurkii 2, habeenkii 2, 6 xabo maalintii. waa dumarka kan waa 180 kaniini waaye, waa bil. seegeedana waa soo rag ah waa 120 kaniini waaye. asiga wuxuu qaadanayaa 4 xabo maalintii, 2 subaxii ama 2 duhurkii ama 2 duhurkii 2 habeenkii. waa 4 kaniini maalintii inuu qaato, meeshay gabadha ka qaadanaysa 6. marka wuxuu dhahay markay 3 bilood qaataan, after 3 months haddii 3 bilood kadib haddii uur qaadi weysa haweeneyda waa inay imaadaa. markaas waxay u baahan tahay dhahay in baaritaan investigation oo 100% aan ku sameynay iyadii seegeeda. normally
ilaahay awlaad bixiye dadka rabaan inay wax dhalaan ama awlaad ka dahday yaa loogu talagalay ay u sameeyeen in ay u fududeeyaan ukumaha oo tan gabadha ukumaha si strong ugu dhigaan quality wadno fiicnaa saskooda ugu fiicnaa ka raggan wuxuu very waxa waaye important because spermka ragga haduu laciif yahay uu ku badinaa hadii spermahaaga laciif tahay walaalayaal caafimaad waa waxaan ka hadlayno marnabaha ka xishoonina caafimaadka xishood male spermaha ragga haduu laciif yahay ama quality-giisa yar yahay ama hore inay soo dhaheembo in raggeena taqaatiir tagan soo dhahay spermahaaga laciif ah is okay iska bax spermahaaga laciif ah so what happened spermahaaga laciif noqdaan quality quantity in la qaado waay marka private doctors la ku sameyn karo special dadka aadaan taqaatiirta dawladda ma ku hagar baxayaan sidii private doctor-ka ku hagar baxayaan anyway markaas 3 bilood ay wax iska waayaan yiri hadii London degan yihiin ama UK degan yihiin yiri 6 days a week clinic way frontan way iman karaan hadii kale yiri dhakhtarka magaalada joogaan ku xirtaa de magaalada Europe joogaan magaalooyin kale Europe joogaan ama Asia joogaan ama Africa joogaan ama Soomaaliya joogaan daawooyinkan waa loo soo diri karaa waana la diri karaa waana Boston wuu soo diri karaa xarumaheena ka heliisaan also direct waxa u soo wici kartiin Kalsan TV waa ka heli kartaan daawooyinka meel kasta wuu soo diraa after 3 months de ragii iyo xaaskiisa ilmo ku helin taqaatiirta private ku tagu yiri investigation in la qaaro waa okay I explained to them exactly they have to try first 3 months female and male if no it's gonna possible our Queen's Clinic will be open 6 days a week somewhere in the UK they can come because 6 days is a long day call and then make an appointment if there wasn't no in Europe somewhere in Africa Asia still we can post to them the clients and if they be taken 3 months later any private doctor can go and then let them know. Sure. We're trying maybe a couple of months. You have this medication from UK. It's not going to help. Exactly. Yeah, and then help us. If somewhere in Europe or UK they can come to see you. It's a good idea if they are from Europe. They take it for 3 months on the go. Otherwise, it will be too costly to have the whole every time postage and transport. And 3 months, you mean every single day we have to be taking 6 tablets? Yes, until they get pregnant. Yeah. When they get pregnant, they have to stop. Okay, wuxuu dhahay 3 bilood oo la qaadanayo waa continue ma ahan marka bil qaadatid ina bisha kala sugaysid oo intay boostada kaaga imaanaysa ama soo gadanaysid maalmahaas waa lagu xisaabtamaa waa macnaheedu waxa waaye 9 maalmood 3 bilood oo continue ah oo gabadha 6 maalintii qaadanayso oo hal maalin break li karin markii uur qaado waa stop grade markay uurka qaado waa stop grade seegeedna sidoo kale quantity wuu fiicneena quality wuu fiicnaa especially ragga oo maxaan ku dhahaa markay haweenkooda is arkayaan oo after 5 minutes isku celi karin spermahooda oo ka imaanayaan u fiican yihiin is very good because waxa waaye sometimes ina waqti siisid waaye inta oo spermahaaga ka imaanaya marka ragga qaarkiis waxa dhacdo in oo markii hore xaasku isku arkaan 2 daqiiqo kadib spermahooda banaanka imaado taasna waxa waaye honestly xaaskiisa inuu ku maqaado karto because ragga iyo dumarka imaashadooda isku mid ma markasta dumarka soo daaho and also explain to male is very important because in our community the problem we have is the doctor is they think only woman is sick. Yes. They think the man is fine. Yes. After 2 years, woman, well, I don't know why my wife not pregnant. Yes. So I have to go and have a second wife. Again, I'm repeating myself. Please again. let them know the man as well. Men Yeah. have the incidence almost equal to the women. Maybe sometimes men have more problems than women as a result of the following. Number one, majority of men, they do smoke, they are overweight, they don't live a good lifestyle. They are, some of them on cab or drivers
or taxi drivers or minicab drivers or lorry drivers, and they are on the go for almost over 9-10 hours a day. Some of them they wear tight clothes. Some of them they have sexual partners in the past and they have an infection, and that can cause a damage to the sperm. Some of them they have been married before and they had probably had an infection from a previous marriage, etc. All these are factors when men must understand. Sometimes men have a higher possibility of the cause of the infertility than women. Oh, okay. And then is there kind of illness, doctor, to ask you, when the man comes so quick after he's seen his wife, 2 minutes after they start, the sperm come out? Yes, so, some of the men illness? has got something called premature ejaculation, and obviously there is a problem here. They need to be seen by the doctors, and the doctors will discuss it, discuss in details their sexual relationship, and they will probably point out the reason why they are prematurely ejaculating. Some of them they are doing it out of what we call it clinical sexual relationship, i.e. it's just a duty. They're just doing it for the sake of having a wife next to him or a woman next to him. They're doing the sexual relationship just out of a duty. They just want to do it just to please themselves that they have done sexual relationship with their partner, and they come so quickly. daawadayaasha qiimaha qaali leh aawa barnaamijkeena gabgabo maraya marka waxaan dhakhtarka weydiiyey raggeena markasta waxay dhahaan gabadha markay 2 sano ama sanad qabaan waayo urku yeeli weys waa weydiiyey problemka oo gabdhaheena ama haweenka Soomaaliyeed heesataa waxa gabadhii in moorka laga dilo markii oo sanad la qababo ay isdhahaan xaaskaaga weli urku ma qaadan miya waayo ur u yeeli weys marka waxaan dhahay kaniinigan daawadan oo ragga oo soo sameeyeen muxuu u tirayaa ragga wuxuu ugu jawaab dhakhtarka majority-ga ragga iyo dumarka markaan isku fiirino jiray majority-ga normally rag badan wax dhali karin ama quality-gooda oo spermaha quality-gooda laciifa iyagoo ka imaanayso yiri ama spermahooda xataa oo cudurro ama infection qabo oo iyagoo ka imaanayso waxa ugu muhiimsan yiri cuntadooda cunto xun ay cunaan cuntada xun oo junk food oo caafimaad ku dadaalan sport aadan ragga shiishada cabo ragga balwada leh u jiray ragga fadhigooda badan yahay oo honestly minicab ahaan ku shaqeeyaan jiray ragga haween second wife qabaan ama third wife qabaan iyo spermahooda markasta clear and nadiif ma noqon karto sababtaas waxaan weydiiyay waxay jirtaan lahay rag oo markay xaaskooda is arkaan 2 second gudahooda spermahooda ku imaado taas waa cudur yiri oo waxa waaye losing sperm is kind of illness waa yiri must straightforward hor in laga bedelo waay marka ay xishoona caafimaadkan ka hadleynaa hadda caafimaad xishoodna isku meel ma galaan marka qofkii isku arko ragga ama dhaqsi imaado oo spermis dhaqsi imaado ama isku celi karin ama dhacaan ka socdo waxa soo dhan cudur waa yiri cuduradaas waxay later on keenayaan in oo ragga wax dhali karin markay wax dhali karin ragga iyo dumarka daawadayaal isku mid maahan haweenka meel badan laga caawinaa qaybta dhalmada laakiin ragga only sperm when then sperm no good doctor wuxuu yiri is a no way to get pregnant for the wife spermaha ragga waa muhiim dhakhtarku waa u tagi kartiin xataa you can go Dr. Ahmed u tagi kartiin adinkoo weydiinaysiin adinka ko isbaaraysiin so I give them my Somali community males advice. Yeah, there's something I just want also the men to understand, which is quite important. Men, they can ejaculate. There is a fluid coming out. It doesn't mean that fluid coming out has got sperm. Sometimes there's no sperm. Because I was
astonished a gentleman who came recently, last week actually, Somali, with his missus, and he said to me, I have sperm. I said, how do you know you have a sperm? He said, because I bring fluid out. I just wanted to make it clear. Ejaculate and the fluid comes out doesn't mean that you have a sperm. You can have no sperm at all, called aspermia, or you can have a very low sperm count called oligospermia, or you can have a normal sperm count, but majority are abnormal. You might have a normal sperm count, but you have lots of blood or infection and bacteria within the sperms, inhibiting the movement of the sperm. Therefore, the sperms are not moving well. Low motility, or low motility because the sperm are within an atmosphere which is not good pH level. These are factors, facts. Also, this medication may improve, may balance things. So please remember, fertility in men almost the same percentage like fertility in women. Thank you very much, Doctor. Thank you so much. You are, to be honest, you help us a lot. You explain to us a lot, and you got a lot of our audience got a positive way to help them. Thank you. And thank you so much to give us a special offer only Somali community. Pleasure. Yeah. Pleasure. And please and please, تقدركم إذا شيء واحد جبتوا last week waxay maadu jiray dhakhtarka couple Soomaali isqabaan oo dhahaa aan sperm waa haysta sperm waa leeyahay xaaskayga wax ima dhalan markaas waxaan ku dhigay su'aashkooda si ku ogaatina sperm leedahay sometimes dhacaanka ragga ka imaada oo u maleynayaan iyaga inay sperm yihiin sometimes ma ahan yiri sperm sometimes waxa dhacdo spermaha inuu yirihiin quality-gooda sometimes waxa dhacdo sperm oo taxriiga ka dhamaanayo markuu wuxuu yiri ragga saan hore u sheegnay aad muhiim u tahay in isbartaan haddaad rabtiin haweeneydiina inay caruur idin dhasho hooyada kaligeed ilma ma dhali karto uur ma qaadi karto hadduu saygeeda 100% caafimaadkiisa uu fiicneen oo asiga iska taxadirin ilaa waa aabihii spermaha oo ragga lagu qaadaa haweeneyda uur ku yeelata haweeney kaligeed uur iska qaadaysa male marka ragga waa muhiim dhalitaanka ha focus gareynin la gabdhaha fiiriya ragga isbaara dhakhtarka u taga soo ogaada caawa barnaamijkeena intaas ku eg yahay anoo dhakhtarka u sheegaya last words doctor we are almost finished. Thank you very much indeed. It was a pleasure to be with Somali sisters and brothers. God bless you. God bless you. dhakhtarku wuxuu yiraahdaa ma santiin TV-ga nagu casuuntiin ina caawino ragga iyo dumarka Soomaaliyeed waan inaga mahadcelinayaa barnaamijkiisa special oo asiga caafimaadku asiga aan la daadaahiyo anagoona aynu shacbi ah ani Dr. Ahmed Ismaaciil buu waxaan inaga tageynaa kulankan kuligiisa kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Queen Clinic waa xarun lagu baaro laguna daweeyo cudurrada haweenka xaruntan waxaa kuugu diyaara Dr. Ahmed Ismaaciil oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days and now they have kids if they were trying for babies now or they had babies after several miscarriages or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence when they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children, they come with prolapse or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinta intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda.